স্বাগতম সবাইকে হগওয়ার্টস লেগেসির আরেকটি পর্বে। তো দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক। আমরা কুইজ দেখবো এখানে। সেবাস্টিয়ানের সাথে একটা আছে, আমরা এসে দেখা করি, যেহেতু এখানে আছে। ও 2000 মিটার ক্যাটাবো কম। আমরা তাহলে শর্টকাট দেই। অনেক দূর হয়েছে, এবার অ্যাক্টিভ করা নাই, তাহলে আমরা শর্টকাট করে এখানে নেমে যাই। আমরা আমাদের ঝাড়ু নিয়ে চলে যাই। ও শীতের সময় This might be the best meal I've had in years. I mean it. I don't think I wonder if I'm safe to explore in there. You're here. Good. হাই সেবাস্টিয়ান, কি অবস্থা? Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. ওর বোনের জন্য আর I কি need to একটা see her. ডার্ক ম্যাজিক রিভার্স করার একটা সমস্যা নেই, আমরা খুঁজে দেখি পাওয়া যায় কিনা। Perhaps we can visit Anne when we finished. রেলিক আছে এখানে। By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. অমিনেসকে জানাতে মানা করতেছে আবার। I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. কি আছে এখানে দেখার কথা আছে, আমাদের রেলিকটা করতে হবে। I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. ওয়াও, At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. আচ্ছা এখানে তাহলে আমাদের এটা ব্যবহার করতে হবে। Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. This room is taller than it looks. পোষণ পাইছে একটা, এখানে কিছু নাই, তাও যাবো কিভাবে? কি হলো? চলো চলো চলো। Revelio. Accio. Bombarda. Confringo. Crucio. মাশাআল্লাহ। We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Accio. এখানে কিছু একটা কিন্তু আছে সন্দেহ।
Revelio. ওরে Now this is the sort of great room I want to be buried in. চলো Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bone. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. There's something here by the altar. What did you find? এটা মানে রিপেয়ার করলে কেমন হয় Reparo. নাই Reparo. কিছু পাইলো Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Oh. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Imperious Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. চলো আমরা There's খুঁজতে more to থাকি this than এখানে even Revelio. এর মধ্যে একটা স্পাইডার আছে Bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Accio. Incendio. শালা ফাজিল এই যে সেই বোন এটা কি করতে হবে Confringo. এটা দিয়ে কোনো লাভ হবে না এখানে একটা কিছু করতে হবে Accio. তাহলে কিছু একটা আছে এই বোনগুলোকে নিয়ে নিয়ে আসতে হবে না খুঁজতে হবে Revelio. Accio. Revelio. Accio. বুদ্ধি এদিকে কোনো কিছু আসছে Revelio. এখানে একটা কিছু আছে এই বক্সটা দিয়ে আসলে কি হবে Accio. বুঝতেই পারছি বক্সটা দিয়ে কি হবে Wingardium Leviosa. মানে এটাকে Also. Leviosa. কিছু একটা আছে এখানে Revelio. তাহলে আর কি করতে হবে ফাইন্ড আ ওয়ে থ্রু দ্য ব্যারিকেড সুতরাং ব্যারিকেডের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা খুঁজতে হবে এদিকে যাও কিছু নাই এদিক দিয়ে যেতে হবে
এর জন্য এই রুমে ঢুকতে হবে কি দিয়ে? এখানে একটা রুম ছিল, ওটা কেন খোলা যাচ্ছে না? Accio. ওহ নাইস। Revelio. ওরে মাকড়সার অভাব নেই। Accio. Potato. Stupid. Incendio. Bombarda. Ringo. Accio. Incendio. Accio. নে, Incendio. Confringo. Potato. Stupid. Accio. খুব নিজের চালাক ভাবো, তাই না? পণ্ডিতেরা আর কে আছে? Revelio. Incendio. দিকে কোনো রাস্তা আছে? নেই। Revelio. এই যে রাস্তা, এটা দিয়ে তো আসলাম। এদিকেও কোনো রাস্তা নেই। এদিকে আমাদের রিটার্ন যেতে হবে। এখানে কি? তার মানে আমাদেরকে ওই যে এখানে একটা দরজা আছে যেটা খুলতেছে না, মানে স্টিলের দরজা, ওটা তাহলে খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এই বোনগুলোরে আমি কি করব? এই বোনগুলোরে কি ওখানে নিয়ে যেতে হবে? Wingardium Leviosa. Repulso. Descendo. Leviosa. তার আগে আমরা এটা খুলে দেখি। Accio. এদিকে আয়। Did you hear that? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Accio. Wingardium Leviosa. এত বোন কি করবে আসলে? Wingardium Leviosa. এই বোনগুলো মনে হয় এখানে নিয়ে যেতে হবে। লেগে গেছে, আরো আছে তো। Wingardium Leviosa. That's a lot of bone metal. হ্যাঁ, আরো আরো আছে। Wingardium Leviosa. দাঁড়া, চল খুলি কঙ্কাল। এখন খুলে দেওয়ার কথা। I knew we'd get through. I Revelio. felt it in my bones. Nice. এখানে কিছু একটা হওয়ার কথা। Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse.
I wouldn't be surprised if we're going to need it here. Imperious It's an কাজটা কি? unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. Oh. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. ওকে। আমি শিখতে চাই। It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. তাহলে আমরা নতুন একটা কার্ড শিখব। Focus your wand movement. Okay. It's not an easy spell to master. এইদিকে। দেখ হয়ে গেছে ইম্পেরিও। Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. তাহলে ইম্পেরিও। Diagon. Incendio. Revelio. এটা কোনো ব্যাপার? নো ব্যাপার। আর কিছু? Revelio. এদিকে বহুত কিছু ঘটতে চলতেছে, এখানে কি আছে? Incendio. আমরা এখন এটা খুলবো। তার আগে একবার এই মাইন্ড কন্ট্রোলের যেটা হইলো লাস্ট এটা নেব। এখানেই থাক। Accio. Revelio. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. Oh. I try. দেখে Accio. Accio. কিরে ভাই আর খোলে না কেন? This looks different than what we faced before. Now we're all... That works. Keep going. Diagon. Glacier. নাইস শট। We've rid the world of another spider. Oh. I shall sleep better tonight. বুঝতে পারছি, এখানে তো বহুত গুলা। কি হলো? মা Corso. আমাদের লেভিওসও দিয়ে কাজ করতে হবে। Guardian Leviosa. Guardian Leviosa. বাকিগুলো কই পাবো? এই যে Guardian Leviosa. আরো আছে। এগুলো কোথায়? কিছু একটা তো ভেজাল আছে এটার সাথে। এটা খুলছে। আর এতক্ষণ ধরে Guardian Leviosa. কঙ্কাল যাও। কঙ্কালের গেট মানে স্পিয়ার গেট বানাবে You কঙ্কাল are দিয়ে। head and shoulders above these bows. Nicely done. Revelio. হ্যাঁ এরপরে দেখো খেলা। I see why Oh. Slytherin's student was so entranced with this place. এবার আসার চিন্তা করতেছে। ওরে বাবা কাজ হইছে।
Revelio. Bombarda. Ringo. Incendio. Protego. Bombarda. Ringo. Fringo. Mario. Incendio. Incendio. Bombarda. Gringo. Incendio. Confringo. Bombarda. For a moment there, I thought that had never নাইস end. শট। এখন আর কি কি করতে হবে? সামনে যাচ্ছে স্পাইডার ফ্যাং দেন পাইছি একটা, Revelio. নাই কিছু নাই, তবে এখানে আমাদের Incendio. এখানেই কিছু একটা আছে। Dead end. Revelio. Lovely. No All that dead for end. Nothing. Hold on, don't give up yet. বাহ, মেডিসিন। ও, তিনটা কঙ্কাল হয়ে রাখছে। রেলিক। আচ্ছা, Sebastian, the relic! এই তো পাওয়া Look. গেছে। Could it be? এটাই। The আমরা তো note রেলিক পেয়ে and গেছি। rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. মানে এই রেলিকের This is meant to জানালে be. বলছে যে For এই Anne's রেলিক ইউজ sake, করতে গেলে একটা I'm taking স্যাক্রিফাইস it. করতে হবে। Let's get to Feldcroft. ডার্ক স্যাক্রিফাইস। I must keep this relic secret. ও, Especially from my uncle. Revelio. ওটা কে? ও, ওটা কে? Is that ominous? তুই এখানে কেন? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. ওমিনি সেকেন্ড আর Sebastian, সেকেন্ড। please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold এদের on, মধ্যে এখন both of ঝড় you. লেগে যায়। Sebastian, please, take a step back. Fine. এই দুইজনে মারামারি But করবে। ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. হায় হায়। ভাই থাম, তা হইছে হইছে। How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. কেন? And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Yeah. Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. কিসের You're ফুল? not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's Let's trust. trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. ঠিক আছে, তাহলে আমরা এটা নিয়ে চলে যাই। I hope I don't regret this. আমাদেরকে Sebastian. এটা ছাড়তে হবে। We're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. চল। What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. তাড়াতাড়ি এখান থেকে ভাগি। ওয়াও,
এই রাস্তা। Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you. উপরের রাস্তা, সরি। নাও, এই তো এসে গেছি। As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. ঠিক আছে। He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. We couldn't give up. All of this is too important. এখন আমাদের যেতে হবে এখানে। ওকে, For Anne. চলো। এই রাস্তায় যেতে যেতে মারামারি করতেই হবে। Revelio. Revelio. চল। এই রাস্তাটা আছে এখানে না। When we get to Better. Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this ready. Oh. She thinks like Ominous. But it only Incendio. Incendio. Bombade. Diagon. Why is a grapple? Incendio. Confringo. all of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio. রাস্তা এদিক দিয়ে, এদিকে না। এরা ম্যা চলো চলো তাড়াতাড়ি চলো গরু। This isn't good. What is it? Smoke! Over there, by the hamlet. হায় হায়, Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. চল। Not quite. You can't stop us. Incendio. Imperial. Utterly pitiful despair. কঠিন মার হবে। Go well for you. I won't rest. Kill you when I get down. Get away. Stupid one. মার। চলো ফাজিল।
কে কেমন হলো? Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, এই এত Sebastian. আসা তো কত কয় কেন? Stay away from her. From all of us. আর এই কাজ ব্যবহার করছে বলে এর কথা What শোনা did my গেছে। uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you তুই had to ঠিকই do. করছিস, If সমস্যা I নাই। have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. ঠিক আছে, চলো হগওয়ার্টসে যাই। আমাদের কাজ আছে। Revelio. টাকা পয়সা আগে নেই। Revelio. আমাদেরকে ওর চাচার সাথে কথা বলতে হবে। Was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. Yes, That you sir. are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. কিসের গিলতি? Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. কি জন্য If I hear আনফরগিবল that এটা? either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. কি জানা? কারা জানাবি জানা? Why, Sebastian? আরেকটা কুইজ সম্পন্ন হইল। আমরা এখন কি এটা? Seems a pleasant enough little place. আরো একটা কুইজ সম্পন্ন করতে চাচ্ছি। পরেরটা কি? পরে করবো নি। প্রফেসরের অ্যাসাইনমেন্ট এটাও পরে করব। আগে পপির সাথে দেখা করি। পপির সাথে দেখা করতে হবে। তাই কি হগসমিড? তাহলে আমরা শর্টকাট দেই, সেটাই ভালো হয়। It seems all এই roads কার্স lead নিয়ে to আমার প্রশ্ন Hogsmeade. আছে। আনফরগিভেবল বলতেছে, এটা ক্ষতিটা কি? এটা আমার জানা দরকার। It's not like her to forget. পপি এসেছে। এই পপি, হোয়াটসঅ্যাপ? I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. তাই আমাদের What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went বাসায় back গেছে। to the tent and tracked her flight. Well done. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. কোথায় সেটা? I thought we might go and see it for ourselves. Of course. চলো Shall যাই। we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I We're do dragon think egg this is where we'll as well, find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. ঠিক আছে। That sounds straightforward enough.
We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. ঠিক আছে আমরা রাস্তা দিয়ে যাব and one more যাতে thing. ড্রাগন কিছু মনে Let's করে not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm আচ্ছা, ready when চলো। you are. There she is, above us. ঠিক আছে তার আগে আমরা Make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. এই যে ড্রাগন বাবা ওই যে আঙ্কেলে আসছে এটা আবার কেটা এই কি ওটাই মনে হয় না এটা Wondering what happened to her egg. আমরা এখন ড্রাগনের বাসা খুঁজবো For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least we've done what we came to do. এই সাদারা না দেখলেই হয় I wonder how many they brought to capture her. At least 10 usually. There she is again. She's breathtaking. From a distance. আমাদের রিপেয়ারও করতে হবে Fantastic. চল তাড়াতাড়ি চল লুকিয়ে লুকিয়ে যাওয়া Wonder হচ্ছে how good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. আরো Lucky 91 for us. মিটার তাড়াতাড়ি আয় পপি Watch your step. আসো সাবধানে সাবধানে Pity. She must have been starved to pick off a grabhorn. হায় হায় এটা কি Or just raring for a fight. এখানে আবার আগুন লাগাইছে কেডায় What was that? কেসটা কি ওরে বাবা Good thinking, but she'd still be able to smell you. Watch out! It's her delay. Keep at it. We've just got to make it to the nest. She's making it easy. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. She's leaving! Quickly! চল চল তাড়াতাড়ি চল There's the nest. We're almost there. এটাই সেই বাসা আবার রিপেয়ারও Why করতে is হবে every bridge Rebellion. broken? Reparo. এই টাইমে আবার চলে আসলে বিপদ এই ব্রিজগুলো ভাঙছে কেটা Now, if we just return her egg, we can hopefully make it without too much fuss.
ক্যাপা কেন? এটা পোষ মানার লাগবে। নিয়ে কই যায়? গুড। That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is ভাগ্যিস that we মারেনি, এটাই তো মেলা। survived and we returned her egg. এটারে Thank you for doing this. ধরা with যাবে me. কেমনে? Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. ঠিক আছে। Should we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntel Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. চলো So তাহলে why চলে যাই। haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh কি no, ব্যাপারে I can't বলতেছে? believe I didn't see it. We need to leave. I হ্যাঁ need চল। to send an owl. How could I have been so blind? এটা তো আমিও জানি না কেমনে এত ব্লাইন্ড। এই কুইজটা সম্পূর্ণ হয়ে গেল। দেখি পরের কুইজ কি। সেবাস্টিয়ান প্রফেসরের অ্যাসাইনমেন্ট পরে করব, আগে সেবাস্টিয়ানটাই করি নাকি? ওকে, আগে সেবাস্টিয়ানেরই দেখি। যাইতে বলতেছে কোথায়? দেখি কোথায় যেতে বলছে। এই জায়গায় আমাকে দেখা করবো কোথায়? আন্ডারক্রফটে যেতে হবে আমাদেরকে। আন্ডারক্রফটে যেতে হলে আন্ডারক্রফট এখানে গেলে অ্যানাটমির এখান থেকে আন্ডারক্রফটে যাওয়া যাবে। চলো আমরা আন্ডারক্রফটে যাই। Hello there. হ্যাঁ, Perhaps you can help me. তোর সাথে পরে কথা বলতেছি, এত সময় নেই। আন্ডারক্রফটের পাশে একটা তো ইয়ে ছিল। শর্ট যাওয়ার একটা রাস্তা ছিল। If only a new student were to help me with my studies. ওই যেখানে একটা ছিল, এটার নাম কি? সেবাস্টিয়ান অন্য কিছু শিখাবে এবার, কোনো ডার্ক ম্যাজিক দেখি কি শেখায় আর কি কাজ দেয় এবার। ওই আসো Did you speak সেবাস্টিয়ান। with my uncle? হ্যাঁ, তোর আঙ্কেলের সাথে কথা হয়েছে। I wish I had better news about your uncle and Anne. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. Well, এত what did তেল he মারতে say? হবে না। I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister.
He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. কি পাওয়ার আছে? I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. আচ্ছা, I'll send you an hour when I have news. ওকে। পথটাও ক্লিয়ার হচ্ছে, আমরা পরের কুইজে যাই। বাদ দেবো, প্রফেসরের অ্যাসাইনমেন্ট করবো না। আমরা এখন অমিতের সাথে কথা বলবো। Dubious honor indeed. এখন অমিতের সাথে কি একটা কথা বলি। Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. এই অমিত, কই তুমি? তাড়াতাড়ি আসো। হ্যালো অমিত, I haven't slept well for ages. কত ঘুরায়। Hello there. Hello, Armeet. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? হ্যাঁ, It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? There, I think he attention simply to wants to scam. show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. ঠিক আছে, চলো। Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. ঠিক আছে, চল। আমরা তাহলে শর্টকাট ব্যবহার করে ওই গবলিনের সাথে দেখা করব। কত দূর রে ভাই? OMG, তো দূর। পুরো উড়ে যেতে তো বুদ্ধি নাই। লাস্ট উঠতে পারবো কোথায়? জায়গায়। এখান থেকে পরে উড়ে যাব। There in a little place like this. কে? পুরো কে? আমার এই ঘোড়া, পঙ্খিরাজ ঘোড়ার থেকে চেয়ে ঝাড়ুটা বেশি ভালো লাগে। A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Oh. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Bragbor Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Well? Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals.
They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. Oh. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Goblin metal is Ranrock okay. recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. এই What a পাঁচজন castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Oh. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Oh. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He was is গবলিনদেরকে determined to আসলে take it for goblin এই kind. ম্যাজিক প্র্যাকটিস করতে দিত না Here comes my friend Armeet. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. Oh. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I করতে can, পারবে sir, Lord Cock. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you এই need to জানি যাচ্ছে না do যে is not be ও যে গেছে এটা যাতে either রান্নাক by না the জানতে eye পারে above the enchanted door or a loitering loyalist. চলো আমরা তো যাই Armeet and I can do this. I will await your return. আমি চলো I shall see you soon. বেশি দূরে না মাত্র 58 মিটার আমরা এই মাইনে চলে যাব The door is looking at us. আর ডোরের আশেপাশে কিছু দিয়ে রাখছে নাকি ও এই কেস চলো চোখের খেলা I'll be quiet. নে খুশি এন্টার করি Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Revelio. কিছু তো আছে I কেস cannot এখানে believe I met a goblin. Let's just learn what we can and এই get তুই out. তো কথা Look বলিস at this না lift. কথা না বলে কাজ কর Impressive workmanship for so simple a device. ও এটা আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে Impressive workmanship aside, it's the only way from it. আমরা লিফটে করে যাব এটা ওই বয়লারের এরিয়া চলে এখানে কিছু একটা আছে করতে হবে I still can't believe we're inside a real goblin mine. Revelio. গুড চলো I've read about mines like this, but seeing one is something else এই altogether. মালটা তো কথা কয় হ্যাঁ এত কথা না বলে চুপচাপ চল Keep your wits about you. I'll get you through this mine.
মারছি শান্তি হ্যাঁ That's the last loyalist. That was a little more than I'm used to. Get us through here safely, Amit. You have my word. Accio. We're being watched. Open the door. Right. Don't wish to be seen, do we? We won't get through as long as we can be seen by that eye. I should use disillusionment. That eye won't see a thing. আমরা চুপচাপ আছি দেখি ওটা দেয় কিনা এখানে দিছিল এই তো Revelio. না দিয়ে উপায় কই Incendio. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. এত পেশাল পারে রে Revelio. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. আচ্ছা ঠিক আছে উপরে নিয়ে আছে তিনটা Nice shot. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. চল পেছন না করে চল কিছু আছে Revelio. কয়েনগুলো নিয়ে নেই টাকার বড়ই সংকট আমরা তো এদিক দিয়ে আসছিলাম আবার এই পথে রিটার্ন যাচ্ছি অদ্ভুত তো আমরা কোন জায়গায় ভুলটা করলাম এইদিকে একটা রাস্তা আছে Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Enjoy Protego. ওরে বাবা Descendo. Not quite.
Stay close. I've handled much worse. Another boiler. Aye. This place is more complex than I had expected. Yes. Revelio. গবলিনের বাচ্চারা পিটিয়ে ভাস করে দেবে। I wonder if the boiler powers the lever. I suspect it must. মানে কিছু একটা তো করতে হবে, কি করতে হবে আমি নিজে জানি না, জানতে পারছি এখন। বয়লার বন্ধ করে দিয়েছি। এই যে কোনো কাজ নেই, চলো। Revelio. যাবো কেমন? Revelio. যাওয়ার রাস্তা নাই, তো এখানেই কোনো রাস্তা আছে। এই যে দুই তলায় ওঠার একটা ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এটা তো মনে হয় বন্ধ। ওই দিক দিয়ে যাওয়া যাবে। চলো আমরা এখন আস্তে আস্তে চলে যাই। এই রাস্তা দিয়ে কোথাও মানে এদিকে যাওয়া যাবে, এবং আমরা এসে গেছি। এখানে করবোটা কি? চল রিটার্ন যাই। এই রাস্তা দিয়ে আসলে যাওয়া যাচ্ছে না, সামনে অন্য কোনো রাস্তা খুঁজতে হবে। আমার চোখে কোনো রাস্তা ওই যে পানির মধ্যে যেতে হবে। Revelio. 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 চলো Revelio. এত বয়লার রুম, মানে এতগুলো বয়লার পেলে আর কি করতেছে? হায় হায়, তাহলে তো বিপদ। Revelio. এটা তো কঠিন মারামারি হবে।
মাশাআল্লাহ That should be the last of them. দেখি কি আছে এই যে এখানে একটা ইয়ে আছে বন্ধ করে দিতে হবে জন্য আমারে হচ্ছে না না হলে নাই চলো ও It's sneaking about. You'll see. Revelio. আমরা আসল জায়গায় এসে গেছি This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get এত out of বড় here and ইয়ে tell দেখি Muggle করবে what we found. আমাদের এখান থেকে বের হতে হবে এখন There must be a quicker way out of here than retracing our steps. অবশ্যই কোনো না কোনো কুইকার স্টেপ তো আছেই আমার মনে হয় এদিক দিয়ে যাওয়া যাইতে পারে আই এম নট শিওর না এই রাস্তা যাচ্ছে না এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. তাও ৪৬ মিটার Revelio. হ্যাঁ ৪৬ এসে গেছি প্রায় Revelio. আর কিছু নাই We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. এখান থেকে লাভ দেবো
চলে এসেছি আমরা। তাহলে এদের ড্রিল মেশিন আমরা দেখলাম। Can we please talk about what just happened? Off on another adventure, are we? Can we please talk about what... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. হ্যাঁ, ব্যাক কল। For a lifetime, এত perhaps. ভয় করলে হয়? Thank you, Hogsmeade. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. ঠিক Your আছে, goblet চলো। secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. চল আগে এই গবলিনের সাথে দেখা করে আসি। ওই They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear. এত বড় ড্রিল দিয়ে এরা Other than Rookwood Castle, however, কি যে খনন I do করে। not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. কি করছে উম্মি? Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. Oh, She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. কি সিম্বল ছিল এটাতে? She was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. ও, গবলিন মেটাল দিয়ে কিছু একটা She বানানো wanted ছিল। to work together. Miriam. মিরিয়াম? But how did you... Professor Fig's wife. He told ও, me of her ফিক্সের research, ওয়াইফ ছিল। and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a এই witch রেসপেক্ট or পাওয়ার wizard. কারণে সে ইয়ার সাথ So, নেয়নি, ভিলেনের সাথ To my নেয়নি। surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch. When I heard she'd been মানে killed. এই ওই মেয়েকে বিশ্বাস think করার Ranrock কারণে murdered her? এই যে ভিলেন যে আছে এর বন্ধু ছিল এক সময়, সে I don't want তাকে to believe অবিশ্বাস it. করা শুরু করে। But I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Cock, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. এত বড় যুদ্ধ হবে? I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. ঠিক আছে, তুই আউল পাঠা, আমরা দেখবো।
আর একটা কুইজ সম্পূর্ণ। দেখি আর কি কুইজটা আছে। আমরা যাব পপির কাছে। পপি আছে কোথায়? এই জায়গায়। তো আমাকে বাইরে যাইতে হবে। Trial as soon as I can. হ্যাঁ রে, গাছের সাথে আটকে থাকেন। Oh, good, you're safe. পপি, There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. ওকে। I'm sorry, Poppy. এই যে ডিম I'm পৌঁছে glad দিয়ে she's আসছে all বলে right. I don't ভিলেন think দলের either one of লোকজন us এসে could have এদের বাসায় anticipated খোঁজ খবর that. নিয়ে গেছে। I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. আবার What do কোন you mean? প্রাণী? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to স্নিজেটের be হাইডিং প্লেস extinct. খুঁজে পাইছে। চলো আমরা খুঁজে I দেখি। take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much as... Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the তাহলে আমরা Snidgets মিত্রপক্ষ protected at মানে all বানাইতে হবে। costs. এরা প্রসাদের শত্রু। Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. এই কুইজটা কমপ্লিট। এখন কোন কুইজটা আছে দেখি একটু। তো আমাদের বলছিল চেম্বারে যাইতে হবে। চেম্বার যেটা বলছিলাম আমাদেরকে যেতে হবে কারো একটা পোর্ট্রেট প্রফেসর মিয়া ম্যাপ চেম্বারে যেতে হবে। আচ্ছা আমরা কি দেখি ম্যাপের কোথায় যেতে হবে। আমার কোথায় থাকতে পারে? সিক্রেট রুমে ক্লিক করলে ম্যাপ চেম্বার। ওকে, আমরা তো অনেক অবশ্যই চলে আসছি আমাদের ম্যাপ চেম্বারে। এখানে এসে খুলে যাওয়ার কথা। এখানে গিয়ে এই পোর্ট্রেটটার সাথে কথা বলতে হবে। এই মহিলা। Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built Repository? drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. কি করতে Have হবে? a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. কোথায়? It's এই টাওয়ারের এখানে? Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, পরের this ট্রায়ালটা হবে headmaster seems হেডমিস্ট্রেসের অফিসে। wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. যখন তিনি Very থাকবে না well. তখন আমাদেরকে অ্যাক্সেস I'll করতে find হবে। some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. আচ্ছা, এই কুইজটা সম্পূর্ণ হয়েছে। How will I gain access to the headmaster's office?
এখন আমাদের হেডমাস্টার অফিসে অ্যাক্সেসটা নিতে Perhaps হবে। Professor Fig will know what to do. আমরা দেখি পরবর্তী আর কি কুইজটা আছে। প্রফেসর এর অ্যাসাইনমেন্ট পরে। আচ্ছা। এটা দেরি আছে। আমরা আগে বেসিস ফর ব্ল্যাকমেইল, আমরা আগে এর সাথে দেখা করি, ন্যাটির সাথে। এই হগসমিডের পাশেই উড়ে যাব না এমনি যাব? আশেপাশে তো কোনো ল্যাম্প নাই, আমরা এই ল্যাম্প এটা থেকে উড়ে যাই। এখানকার সবচেয়ে কাছে যে ল্যাম্প আছে It seems all roads lead to Hogsmeade. এখানে আমরা ন্যাটির সাথে কথা বলবো। ধাক্কা দিয়ে যাই। বাহ, এই যেখানে রয়েছে ন্যাটি। হাই Are you ন্যাটি। ready to put an end to Harlow? কেন? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. কি নাম বললে রে ভাই? I suggest আগাবাস that you দিবস, speak with অটো each of ডিভেল। them while I head to the Hogshead. I saw some ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. ঠিক আছে, আমরা কথা বলবো। Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. সেবাস্টিয়ানের সাথে কেন Hopefully, by মেসেজটা the time you দিয়ে দেয় return, না? I will be able to move a bit more freely. সেবাস্টিয়ানের সাথে দিলে ব্ল্যাক ম্যাজিক শেখা যায়। এখন আমাদেরকে দেখা করতে হবে অ্যাবাগাস ফিলবার্ট। এই বাসার মধ্যে দিয়ে অ্যাবাগাস ফিলবার্ট। Mrs. Rabe should be nearby. সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জীবন চলে যাচ্ছে। এই যে অ্যাবাগাস। Oh, Isco, what have I done? কি Mrs. হয়েছে? কি Rabe, করছো তুমি? I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What What, do you mean? darling? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about Oh. helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the Her help husband ke Harlow kidnap kore niye wants geche. is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. আচ্ছা, আমরা কি কোশ্চেন করতে পারি? Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, শর্টকাট করতেছি আর কি। be it more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. কোথায় I গেছে? don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. তাহলে এর Please don't হাজবেন্ড put যে yourself আছে, যাই in কিডন্যাপ danger. করে গেছে, তাকেও তাহলে উদ্ধার করতে হবে। এটা একটা মিশন হয়তো হবে। ওকে, আমরা পরে Some দেখতেছি। evidence পরে worth hanging on কোন to. কাছে দেখা করতে Thank হবে। you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. মিস্টার পিকল। মিস্টার পিকল বেশি দূরে না, Archie কাছাকাছি Dibble আছে। works at Gladrags. I should check that. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may Dibble? I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. স্পিকারের সাথে কথা You know the বলছি। Bickles?
All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. Yes, sir. I hid the note behind the counter, Randolph. offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. আচ্ছা, তোমার সাথে একটু কথা বলে ভালো লাগলো আর Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. তাহলে এর সাথেও দেখা হয়ে গেল। এখন আমাদের আরো একজনের সাথে দেখা করতে হবে। We're on the right track. Now to find the last of Mr. Biggle's friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. হার্লোকে কেন এত ভয় পাচ্ছে এটা আমার জানা দরকার। If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. ইন্সপেক্টরকে জানায় কি এমন ঘটনা ঘটবে? Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. এখন তাহলে আমরা কার সাথে কথা বলবো? রিটার্ন টু আউট। ন্যাটির সাথে দেখা করতে হবে। ন্যাটির কাছে গিয়ে সমস্ত হিস্ট্রিগুলো বলতে হবে, কার কার সাথে কি কি ঘটছে। তো হগসমিডের ভিতরে কিন্তু এই ফ্লাই করা যায় না, যে কারণে যাই থাকুক এটাতে ফ্লাই করা সম্ভব না।
She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. ও হগসহেডে ইনি আজকে এসেছে রে রেস্টুরেন্ট নাকি এটা এখানে তো থাকার কথা ছিল That he must be around here somewhere. কোথায় নাকি তো একটা তো ঝামেলা লাগতেছে Revelio. একটা ঝামেলা লাগতেছে Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. এই যে চিহ্ন পাইছি আমরা Okay. Nosy little students get what's coming to them. Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. এখন আমরা কি The footprints led to this room. এখন আমরা গিয়ে পিডব্লিউডি শুরু করে দেব There must be another way forward. তাহলে আমরা এটাকে টানতে হবে Accio. Okay. A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. কার মধ্যে কি করে রাখছে দাঁড়া তোদের পিটানোর জন্য আমি আসতেছি আর কিছু আছে এখানে না বহুত পিলার আছে Let's be এখানে sure I'm not seen. এখন এখানে তিনটা আছে ন্যাটিকে খুঁজতে হবে তারপরে একটা বই আছে এটা খুঁজতে হবে আর অটোর লাভারের চিঠি যেটা আছে ওটা He wants them alive. Oh, still you little maggot! ওই বাবা আমাকে ফাঁকার মধ্যে দেখে যাবে তোর জন্য ফাইনাল মাইল Descendo.
আর কেউ আয় আর কেউ আছে হাই শালা কি অত্যাচারটাই শুরু করছিল কয়েন গুলো দরকার বহুত অভাবে আছে টাকা পয়সা আর কত টাকা পয়সা নাই এই যে কে যেন কথা বললো আরো আছে Revelio. এটাকে কি দিয়ে মারবো চিন্তা করতেছি ফোর I'll have taken your life. ওরে বাবা মেরেই দিছিল প্রায় Revelio. আমার মনে হয় এই দিকে আছে হ্যাঁ দরজার দিকে Must be আছে here somewhere. আবার এই যে পাইছি I knew you would realize I had left my wand for you. ঠিক আছে আমরা আগে টাকা পয়সাগুলো চুরি করি He will tell you what you need to do. Mr. Rabe. Daisy told me you've been abducted. You spoke to my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. আচ্ছা তার মানে এই কারাগারটা আসলে কার্স করা আছে Understood. যে কারণে Find it. স্পেশাল জাদু লাগবে Your যেটা friend Natty was not able to summon my wand. আচ্ছা আমরা ন্যাথির কাছে যাই এটা খুলতেছে না এইটা এখন আমাদেরকে Revelio. মিশনে যেতে হবে কোথায় আছে সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে ওয়ানটা বের করতে হবে এদিকে কিছু একটা আছে তো অবশ্যই এখানে কি ও গোপন সুড়ঙ্গ Revelio. এখানে তো মারামারি করবে এটা সেটা না Accio. Guardian Leviosa. এই সুড়ঙ্গ আসলে কোন দিক নিয়ে গেছে আমাদের বুঝতে পারছি না এটা তো বন্ধ আরো কি সুড়ঙ্গ আছে তাই তো এই দিক না ওই দিকে আছে আমাদেরকে যেতে বলতেছে ডানের দিকে ডানের দিকে এটা বন্ধ এখানে একটা দরজা আছে ওকে Revelio. Mr. Rabe's wand could be in there. Hello, Hamora. Oh, 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 oh,
খুল যা সিম সিম খুলে গেছে Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. এখন আমাদের এনার কাছে গিয়ে ওনার ওয়ানটা ফেরত দিতে হবে Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. ওকে অভিশাপ লাগানো আছে ভাই তুমি খোলো দেখি ও খুলে গেল এখন নেটিটা খোলো ও নাইস Revelio. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. এখন একটা বই খুঁজতে হবে We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. ঠিক আছে তোমরা যাও Be prepared for a fight. হ্যাঁ These Ashwinders must pay. আমরা এখন ফাইটের জন্য প্রস্তুত যাবো কোন দিক দিয়ে এদিকে যাওয়া যায় হ্যাঁ এদিকে যাওয়া যায় না সরি এদিকে যাওয়া যাবে না এদিকে আসো বইটা খুঁজতে হতো না বইটা কোথায় আছে বইটা কি এখানে আছে আচ্ছা আমাদেরকে একটু কষ্ট করে এদিকে আসতে হবে এটা বইটা কোথায় আছে আমাদেরকে সেটা খুঁজে বের করতে হবে Revelio. এই যে চিঠিটা পাওয়া গেছে The book of poems that was taken from Agabus Filbert. I'll be thrilled to have this back. বাট বইটা তো এখানে কিছু আছে এই দুটো চেক করে দেখি যদি বইটা পাওয়া যায় নো আচ্ছা Otto Dibble's love letter. এখন আমরা চলে যাব লাভ লেটার হাবিজাবি সব পাওয়া গেছে এখন আমরা চলে যাব যাওয়ার রাস্তা এটাই কিন্তু বাট এখানে কিন্তু আছে যাবো কিভাবে যাওয়ার রাস্তা খুঁজতে হবে আমাদেরকে বেরোচ্ছে না দিক দিয়ে তাহলে এখন বুদ্ধি এই দিক দিয়ে কোনো একটা ওয়ে আছে মেবি হ্যাঁ এই যে Revelio. হ্যাঁ ওই সেম রাস্তা যে রাস্তা দিয়ে আসছি আমরা Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. আমরা অফিসার সিঙ্গারকে Not পাইছি I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. ঠিক আছে তোমার সাথে কথা আছে ক্যাসেল করার সময় নেই Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his Officer wife Singer and Natty, কাদের Rookwood পক্ষে Harlow আমার have তো মনে also হয় যে মাঝে extorted মধ্যে যে Agabus Filbert and Otto Dibble. রুকুডের পক্ষে I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. অথরাইজ হ্যান্ডেল করবে With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this.
There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. ঠিক আছে আর একটা কুইস্ট কমপ্লিট হলো আমরা দেখি আর কি কুইস্ট আছে প্রফেসর ফিগেসের কথা পরে বলবো তারপর হলো সারপ্রাইজ মিটিংটা আগে শেষ করি এটা আমরা ম্যাপে খুঁজে বের করি সারপ্রাইজ মিটিংটা ঠিক এই জায়গায় এখানে আমরা শর্টকাট দেই যাই হোক আমরা আমাদের পঙ্কিরাজ ঘোড়া নেব না ঝাড়ু নেব ঝাড়ুই নেই চলো পঙ্কিরাজ ঝাড়ু আমরা চলে এসেছি পপির সাথে আমাদের দেখা ড্রাগনের ব্যাপারে কোনো কথা হবে I can do this. They will want to help. Shabash, Poppy, how are you? Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. কি হইছে আচ্ছা creatures are known for being wise creature centaur আচ্ছা don't ঠিক আছে আমরা প্রথমটাই বললাম I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just never mind. What ঠিক is আছে it? কাজের কথা It's বলো nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fun. জীবনেও না কিছু একটা তো ঝামেলা আছে কি হলো What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No! Never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. এই আস্তে আস্তে Leave them be, Alec. Yes, we do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Golden. It's a confusion, আছে. In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. এই মালগুলো অদ্ভুত I
I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. Oh. What do moonstones have to do with snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave he mentioned. আমরা এখন যাব সেটা উদ্ধার করতে। I'll let you know what I find. এখন আমাদের টাস্কটা কি হবে সেটা দেখে নেই। দ্য স্কাই পারচেজ এ ব্রুম আপগ্রেড আছে, পরে পারচেজ করতেছি। প্রফেসরের অ্যাসাইনমেন্ট পারবো না। তারপরে পলিজিস প্লটেরে দেখি, ফিগের কাছে যাই। ফিগের কাছে যদি যাই তাহলে আমাদেরকে এটা সিলেক্ট করতে হবে, যেতে হবে টাউন ক্লাসরুমে। আমরা এসে গেছি অলমোস্ট। এই তো ক্লাস শুরু হয়েছে, মানে প্রফেসরের কাছে চলে আসছি। ক্লাস প্রফেসর এখানে ওয়েট করতে বলে। প্রফেসর ফিগ, হ্যালো। Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle, and I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. এটা আসলে থার্ড ট্রায়ালের And কথা sir, বলতেছে। there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. ওয়াইফের কথা বলতেছে এখানে She আবার। could win over almost anyone. I want to hear more of this. And in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. ফিগের ওয়াইফকে একটা যে পটকি দেওয়া হয়েছিল। Where is the next trial? সেটাই বলতেছে। Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. পোশনের কথা বলতেছে যেটা ইউজ করলে Drink up and I shall explain more. মানে যে কাউকে আসলে কন্ঠ ভয়েস নকল করা যায়। এখন এটা এখন জিজ্ঞাসা করতেছে প্রফেসর ফিগকে। যে এটা জুস করতে তো অনেক সময় লাগে এই পোশনটা তৈরি করতে। I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Professor Fig এটা তৈরি করে রেখে দিয়েছিল। Unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the next chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. আমরা চলে যাই। আমি এখন হেডমাস্টার।
এখন আমাদেরকে হেডমাস্টার রোল প্লে করতে হবে। Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. এখন আমরা যাব to determine which student gets this rather unenviable. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. I haven't time for any of you at the moment. None at all. Move aside. What could the headmaster want? হেডমাস্টার যদি এরকম করে দৌড়ায় তাহলে স্টুডেন্টরা কি বলবে? Greetings! I mean, out of my way, children! Professor Black, how are you, sir? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. The injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, silly game. Good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. ঠিক আছে। I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. এখন আমরা খুঁজবো আমাদের এই এলফটাকে। What did we do to deserve him as a headmaster? When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. এই শালা আবার কেমনে হেডমাস্টার হয়? আরে মহিলার কোনো কাজ নাই, সারা দিন খালি খেলা খেলা। It's not about anything I've been doing. এত খেলাতে লাগে না? পঙ্কিরা ঝাড়ু নিয়ে এখন আমার প্রফেসর রুমে গিয়ে মানে হেডমাস্টার রুমে গিয়ে সেটা শুরু করব। Professor, I need to speak to you. এখন না পরে। Hello, Professor Black. Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Oh, he's handling secret ministry matters. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. And Professor Fig's ব্যাপারে উল্টাপাল্টা বলতেছে মহিলা। Of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful.
Well, thank you. But I'm happy to look into... Good. Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. তোর সাথে আর কথা নাই, কাজ আছে, সবাই আটকায় এখানে। Wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. বুঝবি কেমনে? That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you? Dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. আচ্ছা। Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Very well. Toujours poor. Toujours poor. Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. এখনই বললো আমারে বল, আবার এখনই বলতেছে The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. হায় হায়, মানে পোষণের ক্ষমতা কমে যেতেছে। Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. আচ্ছা ঠিক আছে, এখন বলতে হবে এটা কোন জায়গায় আছে। আমরা পরের কুইজটাতে যাব, একটা কুইজ তো হলোই, এখন কি করতে হবে, নতুন কোনো কুইজ দেয় কিনা একটু দেখে নিতে হবে। আচ্ছা Bombarder. Defender. Expelliarmus. Confringo. বাহ, Revelio. ওয়াও, এটা তো আমি জানতাম না, এটা এখানে এরকম করে করতে হয়। আচ্ছা, আমরা এখন হেডমাস্টার অফিসটাকে অ্যাক্সেস নেব। আমাদের কুইজ চলে এসেছে, হেডমাস্টার অফিস লুট করব আমরা। আরে পোলাপান কতই খায়, এটা এখন ঠিক হয়নি, আমরা এটা রিপেয়ার করা যায়, রিপেয়ার করা অপশনটা এই যে এই দিক তাকাও, এই দিক তাকে করো। রিপেয়ার হয় না, রিপেয়ার হবে। আমরা যাচ্ছি হেডমাস্টারের অফিস লুণ্ঠন করতে। হেডমাস্টার টেরি পাবে না তার রুমটা কে লুণ্ঠন করিল। এখানে মজার আছে যে সিঁড়িগুলো যত আগে থাকে সিঁড়িগুলো তত আগে থাকে। এই দিক থেকে গিয়ে এটার কিছু একটা আছে। না হয় না, চলো হেডমাস্টারকে লুণ্ঠন করতে। এই যে সুন্দর করে সিঁড়িগুলো হতে থাকে। পুরো হেডমাস্টার কোথায় বসে?
Grand staircase tower. Good. Hi, এটা তো মোটা। এটা ট্রফি রুম। Revelio. আরো একটা আছে এখানে দেখছিলাম। আরো আছে। এখানেই মনে হচ্ছে। বুঝতে পারছি। Revelio. হতে পারে ওই পাশে। হাই হাই হেডমাস্টার যারা কত সিপার মধ্যে থাকে। আমরা দেখতে দেখতে যাই কোথায় আছে হেডমাস্টারের অফিস। দৌড়ে দৌড়া, ডানে বামে বামে ডানে। হায় হায় আর কোন জায়গায় ভাই? হ্যাঁ তাই পরে করবো না। মানে লকটা খোলার কথা বলছি। Revelio. এসেছি অলমোস্ট। That's where I need to speak the password. আমরা এখানে পাসওয়ার্ডটা বলবো। Toujours pure. Toujours pure. অফিস খুলে গেল, চলো। ওয়াও। I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Hey, Headmaster. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. আচ্ছা, very well. আমরা বইটা খুঁজে দেখব কোথায় আছে। Reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? আমাদের বইটা খুঁজতে হবে। বইটা সম্ভবত এইদিকে আছে। এই যে। That must be the pedestal. বাহ, বইয়ের মধ্যে ঢুকে গেলাম। Where am I? Professor Hi. Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. হ্যাঁ, বইয়ের মধ্যে ঢুকে গেছি You আমরা। shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Oh. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. এনাকে The খুঁজতে হবে। first you will need in this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. হ্যাঁ। এটা কই থেকে ভূত আসছে? হাই। অদ্ভুত ভূত। পালাও পালাও পালাও। এখানে থাকার কোনো মানে হয় না। I should have run when I could. Without being seen. Hi, hi. This is my chance. Come in, Neve. কতগুলো আছে রে ভাই এই পাশে? Without being seen কিভাবে যাবে রে ভাই? একটু এগিয়ে যাও। I need to time this just right.
বেশি বেশি আর একটু হলে দেখে ফেলতো। এখানে আছে আরো 2-3টা। আল্লাহ, যাবো কেমনে? I see. A staircase straight ahead. স্ট্রেট, কিন্তু যাওয়া যাবে না, বেশি কাছে দেখে ফেলবে। অদ্ভুত জায়গায় আসছি আমরা। পানি সম্ভবত। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার নাম ডেথ। ও আরো কিছু সৈন্য নামায় দিয়ে দেবে হয়তো। চুপচাপ করে যাও। হায় হায়, এখানে আবার থাকবে না কিছু না। Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. এটা আবার কে? আরে সব আসছে আবার। সহজ বুদ্ধি ছিল। I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. হায় হায়, কি হয়ে যাবো এত দূর? এটা যদি এখান থেকে না সরে তাহলে যাবো কিভাবে? একটু শর্ট। Too many. I must cross this road as fast as I can. আগাবো। এই মালটা সরে না কেন? এই যে সরছে, এখন যেতে হবে। আরো যে কতবার আসছে, কতগুলো যে আসছে, বেশি হচ্ছে না। Nothing this way, but more danger. আরো দে। I need to turn back. There's no getting past them that way. তাহলে আমি কোন দিক দিয়ে যাবো? That doorway looks like the only safe way forward. দরজা, হ্যাঁ, এই দরজার ভিতর দিয়ে যেতে হবে। Closed tight. No way but forward, I suppose. এখানেও আছে। ওই দেখে নিবে। সামনে দিয়ে যাওয়াটাও তো মুশকিল রে ভাই। ওই Now's my chance. যা 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 যা। আচ্ছা, খারাপ করে ভাই, আর কতগুলো দিয়ে রাখছে এই জায়গায়। আর দিস না রে ভাই। That's the way forward. It's me. I think I'm invisible. Yes. ইনভিজিবল, তাহলে যাবে কোন দিক দিয়ে? দরজা কি খুলবে? না।
যেতে হলে এই গেট দিয়ে যেতে হবে। আমি যাই না, এই গেট কোথায় গেছে? আচ্ছা, গেট লেগে গেল, এদিকে তো যায় না, তার মানে আমাদের এই রোড দিয়ে যেতে হবে। হায় হায়, এটা কি দেখবে না? যাবো কিভাবে? ডিফিকাল্ট করে ফেললাম জিনিসটাকে। They can't see me at all. I can get closer to them. তো আমরা ক্লোজার হলেও যাব না। এই কাপড়টা পাওয়ার পরে হয়তো অদৃশ্য হয়ে গেছে আমরা, বাট এখানে ওটা কাছে যাওয়া যেতে পারে, বাট আমরা যাব না। This is the way forward. Finally free. Not yet. Not yet. আসলে কি ফ্রি? না, এখনো ফ্রি হইনি আমরা। কই গেল? You have run death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. আবার একটা পরীক্ষা Wield দিবে। the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. এবার মারামারি করতে হবে, বোঝা গেছে। এবার আর লুকানোর চান্স নেই। আমাকে একটা ওয়ান্ড দিচ্ছে, এই ওয়ান্ড দিয়ে মিস্টিরিয়াস ওয়ান্ড, এটা খুব পাওয়ারফুল। দেখা যাক। হ্যাঁ, আবার সাদা হয়ে গেল সব। I've never felt such power. যেতে হবে কোন দিকে? এইদিকে। সবই অফ। ওয়াও, এই চারটা ছাড়া কোনো ব্যবহার করতে দিচ্ছে না। কেন দিচ্ছে না আমিও জানি না। এই সাদা কালো খেলা, ওই যে এই দরজা। আয় আয় আয়, মার সবাই। Defender. এখানে কিছু আছে। উফ, এখন আমাদের ভূতের সাথে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। আর সাদা কালোর মতো সামনে সাদা কালো দেখাচ্ছে, রঙিন হলে খারাপ হতো না, ভালোই হতো। এখানে আরো কিছু আসতেছে। এটা এক্স মারার চান্স আসছে। আরো মারতে হবে। Defender.
সবগুলোরে মেরে দিছি। খুব প্রেসার দিচ্ছে। এখানে কিছু দেয় না টাকা পয়সা? এই দিক যেতে বলছে, এটা দিয়ে হয়তো যেতে হবে। সাদা কালা, সাদা কালা, রং জমেছে সাদা কালা। এটা হলো বইয়ের মধ্যে যে পড়াগুলো আছে, গল্পটা আছে, সেটার কিছুটা ইয়ে করছে। এখানে বোধহয় বস লেভেলের কিছু একটা আসবে। যা বলেছিলাম তাই হলো, বস লেভেলের কেউ এসে গেছে। মাশাআল্লাহ, সাদা কালার মাছ। আমি জানতাম তুমি এরকমই করবে। জানি তোমার সাথে মারামারি করে আমার অভ্যাস আছে। তোমার জন্মের পরে মেরে দেবো। আমি জানতাম এইটা লস হয়ে গেছে। পালা 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 পালা। এই যে মার শেষ। এবার তুমি আসবা নিজেই। আসো, তোমারও দেখাচ্ছি খেলা। হায় হায়, ভাই এত কেন? সর সর।
বাট আগে বড়টা শেষ করতে হবে। তুমি শেষ, এবার তোমাদের পালা। কি অবস্থা, আসো। আর কেউ? ফাজিলেরা কিছু দেয় নাই। এ কেমন কৃপণতা। সমস্যা নাই, দেখে নেব আমরা সামনে কে আছে। কে আছে এখানে? আমরা চলে এসেছি। এখন আবার কি? Stone. This must be for me. এটা কি সেই স্টোনের কথা বলতেছে? মুন স্টোন। অবশেষে আমরা পেয়েছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত মুন স্টোন। You are far from finished. Pass through the mourners ahead. এখন আবার Nothing is what it seems. এখন আবার শুরু করতে হবে আরেকটা। ভাই কি জ্বালা, কোন দিক দিয়ে যেতে হবে? এই দিকটা তো বন্ধ, সামনে দিয়ে বোধহয় যেতে হবে। কে কে? হ্যাঁ, নিয়মস ডেড মানে? Oh, poor Neve. We won't be the same without her. কি বলে? What? কি বলে? ও মারা গেছে? You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. ওকে ফলো করতে হবে। জানা কেন? ওর স্মৃতিগুলোকে আমরা এখন উইটনেস করব। কি হয়েছিল আর কি? ওই যে সম্ভবত বেসিনের মতো যেটা আছে, যেটাতে অতীত দেখা যায়। Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. এই বেসিনে গিয়ে দেখতে পারবো আমরা। Remember that. লাস্ট টাইম মনে আছে ওই যে ওই স্টুডেন্ট মানে টিচার হয়েছিল পরবর্তীতে, যে ওর বাসায় দাওয়াতে গেছিল, ওখানে ওর বাপকে কিছু একটা পেইন দূর করার কিছু একটা দেওয়া হয়েছিল। আমরা দেখি কি হয়। এইখান থেকে এক ফোঁটা পড়বে পানি। আমরা এখন মুখটা ডুবিয়ে দেব এর মধ্যে। দাও ডুবিয়ে। Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin. Goblin Silver? Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. এই মহিলা তাহলে গবলিনের সিলভার ব্যবহার করা শুরু করেছিল। It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like Harness this করবে। is not to be toyed with. In the wrong You hands. saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do.
Everyone is in some kind of pain. তোমার আবার সকলের পেইন দূর করার চিন্তা ভাবনা হয়েছে আল্লাহ What are you doing? এরও পেইন দূর করে ফেলতেছে Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. এই মেয়ে যা করতেছে ঠিক করতেছে না মানুষের পেইন থাকবেই তার মানে এটা না যে সবার কাছে পেইন দূর করে দিবে এটা জীবনের একটা অংশ এটা না আমরা বুঝলাম এরপরে কি হয়েছিল রিটার্ন টু ম্যাপ চেম্বার আমাদের এখন রিটার্ন যেতে হবে এখানে গিয়ে আবার কথা বলতে হবে নতুন একজন কিপারের সাথে Is it true? Has someone completed the first 3 trials? হ্যাঁ It is, and I have. But you are so young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Fire whiskey? এটা কোনো কথা? আচ্ছা এখন আমাদেরকে যেতে হবে কোন দিকে? এই কুইজটা কমপ্লিট। তো নেক্সট কুইজটা কোথায় হচ্ছে আমাদেরকে জানতে হবে। দেখি। নেক্সট কুইজটা আছে দ্য স্কাই পারচেস এ ব্রুম আপগ্রেড ফ্রম এলবি। দেখি আমরা যাই সেখানে। এখান থেকে শুরু করি। এলবি উইক্স। You're back. Nice to see you again.
What are we looking for today? আমাদের আপগ্রেড করতে হবে। এই আপগ্রেডটা করি। You'll be thrilled with that broom, I promise you. না, আমাদের আর দরকার নেই। Thank you. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and ঠিক আছে ভাই, তোমার পেছাল বন্ধ করো। infiltrating the place. হয়ে গেছে However, আমাদের if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Oh, এটা কি ফাইনাল? আর আপডেট হবে না? I shall look forward to hearing from you soon. ঠিক আছে, গুডবাই। I look forward to our next meeting. তোমার সাথে আমাদের কত ইমালদাসের কথা বলতে হবে। ইমালদা আছে কোথায়? ইমালদা আছে কোথায়? অনেক দূর। আল্লাহ, তুই পৌঁছেও কেমনে? 7 সমুদ্র 13 নদীর এই পারে। দেখি এখানে কোনো শর্টকাট মারার অপশন আছে কি? নো ওয়ে, শর্টকাট আমি মারতে পারবো এই পর্যন্ত। ঠিক আছে, Travel broadens the mind. এখন তাহলে আমাদেরকে কিভাবে যেতে হবে? আমাদের ঝাড়ু কই? You have to learn to share. 2000 এবার তো জাদু দ্বারা প্রোটেক্টেড। নো প্রবলেম। আমরা এখন যাচ্ছি ইমেলদা রিয়াস না রিয়াস ওর সাথে দেখা করতে। আমার পঙ্কিরাজ ঘোরার থেকে আমার এই পঙ্কিরাজ ঝাড়ুটাই বেশি ভালো লাগে। You ought to cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. Revelio. Over here! Reparo. You're making this too easy. Incendio. Get away! Stupid. Revelio. Ontario. ও সামনে একটা আছে। Incendio.
Ranrock has fooled you all to your demise. চলো মারামারি আর কত করা যেতে পারে দেখি আর কেউ আছে এই জায়গায় Revelio. এখানে এটার একটু চালু করে রাখি ভাই This could prove dangerous if I'm not careful. Confringo. যদি আমাকে এদিক দিয়ে যেতে হবে না আমার কাজে আমি যাই ওদেরকে মেরে ভর্তা বানাতে হবে Bombarda. Confringo. Another setback like Places. Bombarda. Expelliarmus. Revelio. একটা আছে আমি রেখে আসছি ওরে ওটা কাটস করা হয়েছিল দেখ ওটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নাই সামনেই মনে হয় ইমেলদার দেখা পাবো না অনেক দূর ওয়াও Revelio. এই দিক দিয়ে যেতে হবে তাই না আমরা হয়তো এখন এটা ব্যবহার করতে পারবো 2300 মিটার পথ দুনিয়ার এনিমি দিয়ে ভরা বাতাস গেছে ও ওটা এখানে কোনো একটা খেলা This looks intriguing. অনেক দূর আসলে আমাদের কাছে শর্টকাটও নেই কারণ ওখানকার ল্যাম্পগুলো জ্বালানো না একবার গিয়ে একটা ল্যাম্প জ্বালাইতে হবে শীতের রাত তুষার পড়তেছে তুষার না কুয়াশা হোপফুলি কুয়াশা আমার মনে হয় ফাইনাল যে আপগ্রেডটা করলাম আমাদের এই পঙ্কিরাজ ঝাড়ুর সম্ভবত স্পিডটা একটু বেড়ে গেছে আর ক্লিকের সাথে যে জিনিসটা একটা বুস্ট হয় সে বুস্টটা সম্ভবত বেড়ে গেছে
পুরো দেখা একটা ম্যাপ, ওইদিকে আশাই হয়নি। দেখা যাচ্ছে বুস্টটা আমরা যদি ইউজ করি অনেকক্ষণ, একটা আগে তো অল্প সময় থাকতো, এখন এটা অনেকক্ষণ থাকে। আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি। The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Gryffindor, over here! Bolo. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Oh, evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. ঠিক আছে, আমি তো চ্যালেঞ্জে Soon প্রস্তুত। see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Gryffindor. ঠিক আছে। কি কর Brilliant flying, if I do say so myself. That wasn't too difficult. Now that's more like it! Made it. Brilliant. Brilliant flying, if I do say so myself. This is going well. Brilliant. That wasn't too bad. That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. হ্যাঁ, খেপছো They're কেন? almost as এখন পারছি competitive বলে as যে I আমি am. খেপছো? Almost.
It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Has Glad you're been here. fun. 5th year. Not bad. For a Gryffindor. You Okay. take care of yourself. ঠিক আছে, সমস্যা নেই। I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Return to এত আচ্ছা 5000 মিটার। তো দেখেন একটু ম্যাপটা, এখানে কোনো কিছু আছে কিনা। না, এখানে কিছু নাই। শুধু আমরা শর্টকাট মারি, শর্টকাট মেরে ওই জায়গায় চলে যাই। It seems all roads lead to Hogsmeade. এখানে গিয়ে একে একটা রিপোর্ট দিতে হবে, তাহলে শেষ। How's my favourite test slot? Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last. ঠিক আছে, তোমার প্যাচেল বন্ধ করো, বুঝছি তোমার মেশিন আর মানে তোমার ওই পঙ্খিরাজ ঝাড়ু আরো ইয়ে করতে হবে। I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, গুড বাই। Couldn't have done this without you. আমাদের আরো একটা কুইজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। Mr. Weeks and I do make a good team.